So, ganito yung itsura niya. G800 lightweight gaming headset, and then yung brand niya, which is the Plextone. Hi guys! It's me, Crystal, and welcome back to my channel. If you haven't subscribed yet sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell para sa future videos and tutorials ko. And so for today's video, meron na naman tayong i-review. And ito ang G800. Baliktad. Ayan. And ito ang G800 gaming headset from Plextone. So, pinadalhan tayo ng Plextone last month and I've been using this up until now. And thank you, Plextone, for sending this amazing product. So, this is available sa Shopee. So, ilalagay ko na lang yung link niya sa description box sa baba. So, check it out. Later, titest natin siya. But for now, I'll just give you some details about this gaming headset and mag-unboxing muna tayo. So, without further ado, let's get started! And so, hi! Quick shoutout lang kay Sachi Cherry Luardo, kanila Abigail de la Victoria, Shaira Cruz, sa boyfriend ko rin daw si Alfred Orlando, sa mga relatives ko, the Calios and Yestra family. Hello! So, I've mentioned before, yung brand niya is Plextone. And so, this is actually from China. And they are known for gaming gadgets. And they have an official store in Shopee, Philippines. So, linagay ko na din yung link sa baba. So, this is a lightweight gaming headset. So, not only for gamers, but for your personal use also. So, ganito yung itsura niya. G800 lightweight gaming headset, and then yung brand niya, which is the Plextone. So, this is compatible for mobile phone, for computer, PS5, Xbox Series, and Nintendo Switch. So, not only for computer users, but also for the gaming consoles. So, maganda dito, meron na siyang microphone mute mismo sa kanyang gaming headset. Ayan. So, nakalagay yung mga descriptions niya dito sa gilid and sa likod. Ayan. So, may kasama na siyang microphone mute, metal bracket, HD microphone, 50mm pronunciation unit, at may kasama pa siyang audio extension cable length. So, i-unbox na natin tong G800 lightweight gaming headset. I forgot if na-receive ko to na may bubble wrap, pero na-receive ko siya in good condition. So, this is what it looks like. Ayan. O, diba? Ang ganda. And then, meron din siyang kasamang HD microphone, metal bracket. Ayan. So, na-adjust siya dito. And then, dito sa likod niya is yung volume switch. And yung sinabi ko kanina na may kasama na siyang microphone mute. Ayan. And ito yung kanyang audio extension cable length. Ayan. So, pwede nyo siyang isaksak. Isaksak siyaan. And then, ayan. So, meron siyang dalawa. Hindi ako actually expert and masyadong familiar sa mga gaming headset. Kasi honestly, hindi ako masyadong headphones. More of earphones kasi ako. Ayan. Kaso yung earphones ko kasi iOS, kaya hindi ko siya nagagamit sa laptop namin. Kasi work from home basis kami. As of the moment, so sakto dumating tong Plextone. And lastly, may kasama din siyang quick start guide manual. So now, gagamitin ko siya. Nanghiram lang ako ng Android phone para matry natin siya dito. So now, papatugtog ko yung My Universe by Coldplay and BTS. Ayan. Magsalita ka nga. Pili mo na sa concert ka. Kita naririnig. Magsalita ka pa. Love you. Hindi kita naririnig. Or bingi na talaga ako. Meron kasi siyang noise cancellation. So, grabe, itatapusin ko talaga yung music. Ang ganda. Hindi ko pa natatry manood ng movie or ng series gamit ito. Feeling ko ang ganda.
So what I like about this product, bukod sa evident naman na na-enjoy ko din yung music, true yung claim nila na lightweight siya. Since I've mentioned kanina na hindi nga ako headphones, pero meron kasing headphones yung brother ko, so siya talaga yung gamer. And so minsan hinihiram ko din yung headphones niya. And so far, ito talaga yung pinaka-light na nagamit ko na headset. Next, comfortable siyang gamitin. Lalo na yung earmuffs niya. Ayan. So, comfortable siya gamitin. Hindi siya masikip. And then, hindi rin siya yung super spacious na parang lumalabas na yung sounds niya. Ganyan. So, super sakto niya lang. And then, yung foam niya rin dito sa gilid is very soft. Kasi, may mga, na-try na rin ako before na medyo masikip and medyo matigas yung earmuffs niya. Ayan. Again, meron siyang metal bracket na adjust yun dito. So, sa akin, no need na i-adjust kasi super sakto niya. And, ang maganda dito is meron siyang foam dito. Kaya, comfortable din siyang gamitin dito. Ayan. So, this is a passive noise cancellation. Actually, maganda to, especially sa mga work from home like me and sa mga nag-o-online classes. Kasi, diba, kailangan natin mag-focus sa work natin or sa teacher or sa nagsasalita sa laptop. So, para iwas din tayo sa mga unnecessary noise sa background and mas makapag-focus tayo sa work and studies natin. And then, yung sound niya, as I've mentioned kanina, hindi ako ma-headphones. Pero okay yung beat niya. Hindi siya yung super loud at saka hindi siya yung parang sabog yung sound. Ganun. As in, very clear yung linalabas na sounds nito. And isa din sa maganda sa headset nito is meron na siyang HD microphone. Ma-mic test natin siya kung okay nga ba talaga yung sound na galing sa microphone na to. So now, let's test the microphone. Ayan. So, hi. Gamit ko ngayon is cellphone. So, ayan. So, ganito yung tunog niya if you're using this microphone from this headset. So, just comment it down below if satisfied kayo sa tunog niya, if clear ba sa inyo, kasi may mga iba't ibang preference tayo when it comes to sound. So, just comment it down below kung approved sa inyo yung microphone from this headset. So, ganito yung sounds niya ng walang microphone. So, just to give you a comparison with or without microphone ng headset. So, magkano nga ba itong gaming headset? So, this costs 669 pesos. And if you want na merong with stand, 889 pesos. And so, if you are looking for a decent headset that is good for gaming or for work from home and online classes, in a reasonable price, I highly recommend this product. So again, this is from the official store of Plextone from China. And they have international shipping through Shopee, Philippines. So dumating siya sa akin in good condition. And ang bilis niya lang din. Siguro mga within a week lang. Less than or a week lang. Ganon. Mas mabilis pa siyang dumating actually kesa sa mga shipping ko from Philippines. So yeah, so that's it for today's product review. Thank you for watching this video and sana nakatulong ako, especially sa mga nagde-decide na bumili ng headset. Again, please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para sa future videos ko. And if you like this video, please don't forget to click the thumbs up button. Bye-bye! Till my next video!